from police officer hand cut off. To more abductions in Kenya. Tulitafuta Brian bila jitihada zote tujapata Brian kila mahali, hayuko Bondeni, hayuko Central. What's causing the fires? Kenyan soldier family speaks out. My name is Katra Abdullahi Isa, the daughter of Sergeant Abdullahi Isa Ibrahim. He was working in the Eldoret Barracks 9KR. We are coming for you. Hello, how are you? Welcome back to ShowNewTrend. I'm host of today and my name is Elvis Deri. Traffic along my Nairobi road came to a halt at Duka Moja after the herders blocked road in protests. The demonstration stemmed from an incident where the livestock, 40 sheep, they were killed by a speeding Toyota Prado, and the motorists were advised to seek alternative routes. Let's take a look. But it's not worth the risk. You can't go risky. Nairobi. Hata kama ni kulala afadhali ulale lakini usirisk maisha. Nataka tumashukuru. And that's not all. That is just the tip of the iceberg. As time went by, things got more serious, more deadly, more dangerous, where the protesters and the police clashed. Even to the point where one police officer lost his arm together with his gun. Just take a look. Msaidie huyu. Bunduki imeenda. Nani niona tu? Bunduki ameenda naye. Bunduki ameenda naye. Huyu jamaa angetoka kwenda pande ile. Huyu angetoka. Wewe tulia wewe. Oi. Usiachilie mtu. Huyu jamaa ingizwa gani? Ngoja, we, mwenye atakuja, usiende huko. We, asiende na nini? We, patiana. Sasa. Siri kwa nini? Siri kwa bunduki. Siri kwa bunduki. This reminds me of one police officer who lost his arm during the Gen Z protests. There was some resistance. That pin, there was some problem with removing the pin. When it finally got off, and then I was just about to throw my stun grenade, I just saw darkness. Just take a look at some of these scenes, these deadly scenes of what really happened, what really took place during the protests. Iko mahali ya moto. Wale wa light again. Basi mahali ni. Mama kwa bua. Leta hiyo. Sasa ina nini jamani? Chukua kondoo jana. Simchukue hiyo kitu.
In Nairobi City, Nairobi CBD, one angry woman decided to occupy Ethiopian Airlines offices at Bruce House, Mwidimbingu streets, claiming that she had to take matters into her own hands after the company allegedly defrauded her. Just take a look at how things unfolded. Her injecting. Mtu moja. Nani kuna kiberiti? Choma hiyo nyumba yote. Tutachoma. Police officer. Nilienda kwa Kenya akaunti yangu ikakuwa freeze, ndege ikafungwa, nikalipa ndege mara ngapi? Mara ngapi? My channel is Kenya Police Injustice Case 5. Kenyans, it seems like abductions has been normalized in this country. Brian Otieno was abducted by Kenya Wildlife Service officers. His wife appealed for her husband's release, the father of her children. And Brian Otieno was last seen with the officers, with the KWS officers. And report says that he was badly beaten by the officers, Kenyans. It seems like currently the Kenya security agencies have adopted to abductions. Like, where are we heading as a country? Are you not tired asking yourself that question all the time? Just listen to what his wife had to say. Naitwa Alvia huko Okelo, mimi ndo mke wake Brian. Tulikuwa tuna Brian asubuhi vizuri na tulikuwa tunapiga stories za kawaida. Mpaka nikamwambia mimi nimechelewa kazi, awache niende kazi. Tukaachana na akaniambia anaenda kazi. Kufika saa 4 nikapigiwa simu, Brian ameonekana amechukuliwa na watu wa KWS na hivyo ndo ameenda. So sisi kwa akili yetu tulikuwa tumekaa tukajiambia atapelekwa Bondeni police station kama kawaida. Tulitafuta Brian bila jitihada zote, tujapata Brian kila mahali. Hayuko Bondeni, hayuko Central, hayuko police post zozote, hayuko mortuary, hayuko medical, yani Brian hayuko. Tujui sasa walimpeleka wapi. Now the last people walichukua Brian, walionekana wakichukua Brian ni Game Rangers. Ombi langu kwa wale wanichukua, mimi naweza tu waambia wanipatie baba wa watoto wangu. Jota watoto nyumbani wananiuliza kama kuna mwenye aliniuliza leo akitoka shule nitapata dad, mom. Na Baraka aliniambia nende nimtafutie dad yake. And they are young soul. First born wangu iko 6 years. Wapili iko 2 years 5 months. Despite searching in hospitals, police stations and even morgues, Brian Otieno is still missing, leaving his family and many Kenyans puzzled. The question remains, where is Brian Otieno and those who are responsible for his disappearance? What kind of action should be taken? Behind this particular disappearance, there are witnesses, there are people who are there when they took him, there are people who saw him after being beaten up, and we are wondering why they had to do what they have done up to this point in time. So we are demanding the immediate release of Brian from the KWS officers. We know that they know where he is. It is very unfortunate when the family went to look for him first at the KWS office. The information we have is that they were told to wait for 48 hours, the body will rise up in the lake. This is a clear indication that they have done something bad, and possibly they've dumped the body in the lake. We hope that this is just a mere rumor, that this is just speculation, and that we will find Brian. We are also demanding that the KWS rangers involved be arrested forthwith. They are known, people saw who they were. The authorities at KWS have all the information on who they are, so we don't understand why they are walking scot-free up to this moment. Currently, it seems like Kenyans are tired, Kenyans are frustrated, and Kenyans are desperate to seek for justice and a better future for the country, for the motherland. One female activist, she staged a lone protest, a silent protest against the judiciary and the injustices in our system. Just take a look at this video of how she occupied and injected. Mambo ni live kabisa Nairobi, Kenya. Hapa ni Kenya National Archives.
na tuko na mrembo hapa ambaye anajiita Lady Justice. Lady Justice. Ukiangalia ni kwamba she is demonstrating something. Ukiangalia upande ule tuko na pesa na hapa tuko na naitwaje? So inamaanisha for you to get justice lazima ukuwe na nini? Lazima ukuwe na pesa, au sio? Mambo ni live kabisa, tupo live Nairobi, Kenya. Sakano but ile message gani anajaribu kupitishia manzee na nchi hapa sijui napitishwa kwa serikali au napitishwa wapi, but a Kenyan soldier who joined the Kenyan military in 1986 by the name of Abdullahi Isa Ibrahim. He went to Somalia in 2016 to fight against the Al-Shabaab terrorist group, but unfortunately he was captured by the militant group Al-Shabaab and he was held hostage for 8 good years, Kenyans, for 8 good years. But before we continue, just listen to his side of the story. Mimi kwa majina naitwa Abdullahi Isa Ibrahim kutoka Kenya. Nimesaliwa katika kaunti ya Wajir 1963. Niko na miaka 61 ya kusaliwa. Mimi ni mfungo wa kivita. Niko mkononi mwa Al-Shabaab kwa zaidi ya miaka 8 sasa. Mimi ni mwanajeshi wa Kenya. Nilijiunga na jeshi ya Kenya 1986 na nimetoka kikosi cha 9. Nimeingia Somalia tarehe 1 Januari 2016 na nikakamatwa na Al-Shabaab tarehe 15 Januari 2016. Kwa ufamishi ile ilifanywa na Al-Shabaab kambi ya KWS huko Elade. Baada ya hayo kutendeka, tulikuwa tunatarajia kwamba serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya watajitokeza kutushughulikia ili kuturudisha nyumbani tuungane na jamii zetu. Lakini kwa bahati mbaya hiyo haikufanyika. Ni miaka 8 sasa ambayo hatujakutana na watu yetu na serikali na nchi yetu ambayo tunaipenda. Lakini wale wametuweka ambaye ni Al-Shabaab ndio wanatushughulikia katika jela kulinda maisha yetu na kutupatia matibabu. Ni miaka 8 sasa hatujakutana na wazazi wetu. Ni miaka 8 sasa hatujakutana na wake zetu. Na ni miaka 8 sasa hatujakutana na watoto wetu. Our Kenyan soldier who has been living in captivity for 8 good years, Kenyans, for 8 good years, captured by the terrorist group Al-Shabaab, should be brought back home. And I'm just wondering, what kind of action will the Kenyan government take to rescue our Kenyan soldier? After his videos trended on the internet, his family came and spoke out. Just listen to this. Fellow Kenyans, my name is Katra Abdullahi Isa, the daughter of Sergeant Abdullahi Isa Ibrahim. He was working in the Eldoret Barracks 9KR. On 2016, January 15th, he was in Somalia with the Kenyan military camp. There was an attack in their camp. Unfortunately, we lost a lot of his colleagues, but we were not able to find his body. We were taken to the Nairobi hospitals to take DNAs, but they were all not matching. After 5 years, we sat down with the military. We were given a presumed death certificate of my father. From all that, yesterday midnight, we received a video of my father being in the hands of Al-Shabaab, saying he's a prisoner and he's captive for the last 8 years and more. He's been requesting the government to help him out. We received a call before that video a while ago, like a month ago. He called me at night at 10 p.m. I couldn't believe it was him because we were still in shock. Apart from abductions, fire incidents have also become a daily occurrence in our country. Not long ago, University of Nairobi was on fire. And now, just recently, Moi Girls High School was on fire after a multi-story building was up in flames.
But thankfully, all students were evacuated safely and sound. The Kenya Red Cross confirmed that the fire started late in the evening, and rescue teams arrived quickly at the scene to contain the inferno. Just take a look. We all know that Moi Girls High School has a history of fire incidents. In 2017, 10 students lost their lives in a dormitory fire. Another fire took place in Isiolo County. Now this is what I call a wildfire, and it raged for 5 good days. Like it's Kenya becoming the new California. Just take a look. And that's not all Kenyans. Another fire incident took place at the Mumias Sugar Farm, just moments after President Ruto's visit and his speech. The president promised the people of Kenya that he will not only revive Mumias Sugar, but also empower the people. And I'm just wondering, was the fire part of empowerment? Mr. President, please tell us in the comments down below. So, hii president amekuwa tu hapa a few hours ago. Prezo amekuwa hapa Mumias Sugar. Na ni kama amepigia wakulima stories za jaba juu hakuna mkulima anaweza ataka achome miwa yake. Unaona miwa ndio hii inaungua. Na Preza amekuwa tu hata ajenda mbali. Amekuwa tu hapa saa hii mamako. Amekuwa tu hapa saa hii ndawa zima moto. Sasa hapa ni 8 feet penye president ametoka tu saa hii. Ya hata hajafika mbali, hata ndege hajatua chini. Maji ndio hata hakuna mtu akona haraka nayo. Watu wa maji, watu wa kuzima maji walikuja, pipe zao zikawapo, hata wana haraka, wanasema hizo vitu ziungwe tu kabisa. Governor George Natembeya decided to do the Lord's work after he cleared 2.8 million shillings school fees arrears for Mungano secondary school students in Kiminini sub-county. This school had the highest number of grade E in the county, but Governor George Natembeya has promised to mentor them to score better grades in the coming future exams. Let's listen to what the governor had to say. Sasa mimi what I'm going to do is this. Niambia mwalimu mambo kuongeza fees ile 10 na ngapi hiyo tunataka. Maana ile pesa ambayo wazazi wanalipa majorly goes just to for lunch. Pekee sio mambo mengi, lunch tu. Mimi wakati nilikuwa primary lunch yangu haikuwa ilikuwa tu shilingi 1 ya kukula miwa. Nataka lunch ya kula, nataka kula. Sasa mwalimu sisi tunakubaliana. Hiyo weka shilingi 5,000. Ndio? And I'm going to pay fees ya watoto wote wa shule. We are going to pay the entire fees. Tunapiga hesabu ya karibu milioni 2 na kitu. 2.7 million. I'm going to pay that money. Na mimi nikilipa fees na ukuji shule. Haki ya Mungu utakutafuta mahali huko mnirudishie pesa yangu. Umeelewana? Sitaambia mwalimu and refund, nitakuja tu kwako. Kama unakaa na nyanya yako mtanipatia pesa yangu. Basi kulipa pesa hapa alafu ukose kukuja. Si ndio? Ili sasa mwaka ukikwisha mimi nataka nikuja hapa nione matokeo na kana namna gani. Hapa nini nasikia? Si ndio? Tuondoke mambo ya hiyo tutoke. Comrades, do you remember that day where patients, together with their infants, they stormed Afya House when CS Deborah Baraza was having a media briefing, and the patients were protesting against the shift system glitches? We are outside there waiting the gate. We are at the gate waiting. 20 patients. We have walked all the way from Kenyatta Hospital, coming here for treatment. From last week, Wednesday, the systems are not working. Hundreds of patients were stranded at Kenyatta National Hospital, even some of them having a mental breakdown because the systems are not working and they cannot access medical care. Like, what a sad state of affair. But I want to die! I want to die because of this hospital! Another commotion broke out at Kenyatta National Hospital, where relatives attempted to forcibly remove a patient from the hospital. This prompted the security personnel to briefly close the hospital gates, initiating a temporary lockdown. Like Kenyans, just take a look at how things unfolded. Yay!
Despite all these incidents of chief and SHA system glitches, to the point where even patients are having mental breakdowns, this is the only thing that President William Ruto had to say. Hata wengine ambao mnasikia wanalalamika hapa mambo ya SHA ni kwa sababu leo wanalipa zaidi kuliko vile walikuwa wanalipa. Sasa badala ya kujitetea kusema mimi sitaki kulipa ile mimi nalipa, anaanza kusema raia wamekataa. Raia ulikutana nao wapi wakakataa? Kwanza raia hawa wengi hawana payslip. Nyinyi mko na payslip? Mko na payslip ya kulipa? Si dunia yote hii watu wenye watu wangapi hapa wako na kazi ya kulipwa payslip? Sasa wewe unatetea nani hapa? Wewe unajitetea mwenyewe, wacha kusumbua raia. Sikizeni wangwana, watu ya Kakamega. Sawa sawa. Mumias East Constituency Member of Parliament Peter Salasia, he decided to inject, advising President William Ruto on how to tackle this chief and SHA nonsense. Just listen to what Peter Salasia had to say. Mimi nataka Bwana Rais unichukue mimi, nikuwe personal advisor wako, unilipe. Kwa sababu Bwana Rais, hao watu wako wakuambiangi ukweli. Wanakuambia SHA inafanya kazi na haifanyi kazi. Wanakuambia new model inafanya kazi na haifanyi kazi. Bwana Rais, mimi nataka nikuambia kwamba wewe ni mtu ambaye uko na moyo wa kusaidia nchi ya Kenya. Lakini kuna makatels matapeli wako katika serikali yako ambao hawataki ujue ukweli wa maneno. Mimi najua you are a God sent leader who was sent to come and save this nation. But kuna watu ambao wako hapo katikati wanataka kukutumia wewe vibaya ili ya kwamba nchi yetu isonge mbele. Mimi nataka wakati unaingia katika ile kura ambayo nataka kura za civil servant, Bwana Rais, nataka usilete karibu. Kwa sababu hao wakora wamekudanganya ukafinya payslip ya Mkenya. And that's why you see Kenyans are bitter with you, Mheshimiwa Rais. Mimi nataka Rais. To be honest, with all these frustrations, pain and suffering that the Kenyan people are facing today, this is the only thing I can tell my people. This is what I urge Kenyans. Kenyans, I want you to know one thing. This one thing you must know. God will not choose your president for you. God has never chosen a president for Kenya. Every time you've been told God chose a president, later you cried. It is these very unscrupulous leaders, useless leaders, wicked leaders who pay prophets. They buy prophets to prophesy they are from God, yet they are not from God. If they were from God, why do you cry after they assume office? God will not choose your president for you. Rise up and choose your president. You are first a Kenyan. The politicians have made you believe that you are first a Luo before you are a Kenyan. You are first a Kalenjin before you are a Kenyan. You are first a Kikuyu before you are a Kenyan. Kenyans can change it. You are first a Kenyan before you are a Luo. You are first a Kenyan before you are a Kikuyu. You are first a Kenyan before you are a Kalenjin. You are first a Kenyan before you are a Kamba. Please, don't see yourself with your tribe. Identify with your country and help heaven take these evil politicians from the leadership of this nation. May God bless Kenya. May God bless Kenyans. Truly Kenyans, God will not choose a president for us, but it is upon Kenyans, it is upon you and I to make the right decision, to vote for the right leaders, not because of tribe, not because of religion, but because of good governance, better and reasonable policies. Where some pastors decide to make sense and enlighten the congregations, some other pastors somewhere else decided to use their brains, their heads as facilities to store shit. Like one pastor, he was given a chance to talk, but he sounded more like an ass kisser. Just listen to this. And as clergy, Mheshimiwa Rais, nataka kusema ya kwamba even we have misbehaved. Wezi kutolea sadaka sisi tukakurudishia. Jaribu unipatie sahi kama nitakurudishia. It is bad manners. Ni tabia mbaya kuaibisha kiongozi wa nchi. Na mimi nikiwa hapa kama askofu, afadhali mkubwa wangu anidunishe, lakini siwezi kuaibisha serikali yangu kwa sababu hii serikali imechaguliwa na Mungu. People are contradicting things, Mheshimiwa Rais. Na tungependa kwenda huko. Nataka kusema ya kwamba serikali hii kama imechaguliwa na Mungu, lazima tumpe Mungu nafasi, and let us not use the
the hindrance, the hardship ambazo ziko mbele yako kama ndio kisingizio ama kikwazo ya kukuchukia wewe, na kama wamekuchukia wewe siwapende pesa. Kila kitu inaendelea, alafu washenzi wengine wanasema ati Kasongo Ruto must go. Nina zenu hao ambao wanasema hivyo. Mbona ukatuita kumina? Mbona ukatuita kumina? Sisi ni kumanina. Thank you so much for joining us on today's show. I'm your host, Elvis Derry. See you in the next one. Bye-bye. They're coming for you. Because